Hi and welcome back to my channel. If you're new here, hi, my name is Mariana. I have a 1-year-old baby girl by the name Maya. Today is on Monday and I do have a lot to do today since over the weekend is always my resting time. Yeah, over the weekend sometimes I just allow my baby and my husband to mess up the house, and then over the week the house will be back in order. So today I have like dishes to wash. I need to wash nguo za Maya, and pia kuna zile nguo ambazo nilithrift on Saturday bado hazijaoshwa. That's why I'm telling you people, help me manifest this washing machine. I need to rearrange the house, not like rearranging, like to make it organized. Yeah, because it's so disorganized. Whatever you're hearing in the background, blah 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 blah, hiyo ni uji ya Maya inakuwa. As you all know, huwa nina use like sufuria na maji alafu ninatumbukiza uji yake hapo ndani like a water bath, because I store Maya's food kwa fridge. Let me just show you how I do Maya's porridge. Ndo muone. Says I'm also natengeneza breakfast because ndio tumeamka and my stomach is like everywhere and Maya is hungry. Unamsikia? Sikuwa najisikia kuamka. Why lie? As in I know on Mondays ndio sangine nakuanga na energy like, but jana Maya alisumbua sana. I don't know why alisumbua, so kulala, that is, so like nichukua turn kumsoothe usiku. Alala around 10-11. Yeah, so whenever time yangu ya kulala ikipush ikienda mbele, kuamka itakuwa struggle because I have a certain time ya kuamka, na hiyo ndio mind yangu iko like time imefika amka, but before that time I will struggle. Yeah, so jana ali extend, so na mimi sinaanza extend, so saizi kuamka imekuwa ni issue, but finally nimeweza kuamka nimtengenezee breakfast. Na mimi natengeneza. I really miss coffee. Juu ya ku breastfeed, okay, I know ninaweza kunywa like a small quantity, but hiyo tu traces kidogo yenye ninafikiria inaweza toka kwa matiti. Wacha tu nivumilie, so I will use cocoa and sukari. Cocoa ni mzuri ya cocoa, this one, not chocolate, not chocolate, cocoa powder. Hii inanisaidia ku maintain maziwa ya Maya, breast milk. So nikikunywa hizi 2 ama 3 kwa siku, Maya is sorted. Even without eating, Maya is sorted. So today for supper tunakula ugali, nyama na cabbage. So ni lazima nitoe nyama kwa freezer, either ibe freeze. So like I like thinking about dinner ama supper saizi asubuhi, ndio by the time nafika hiyo masaa tusianze kulizana, by the way una feel kukula nini? By the way, mimi huwa sipiki chai ati na sufuria hiyo mingi. Hapana. Kwani haikui moto, nimeweka maji baridi? Oh, naanza kuoga. So this is my hot cocoa.
washing clothes. So I have 2 loads of clothes to wash. Still have vyombo kwa sink. Monday is always a busy day. Nguo ni mingi, siaki muniombe nipate hiyo washing machine. But I don't like washing clothes. Na Maya amekojoa kwa kiti. Sikuzi yako na katabia kimtoa tu hivi diaper, like before nimtoe diaper I always give her a heads up, like diaper so that ajue ninamchange diaper. Muna amefunga tu miguu amekazia. The moment tu diaper imechomoka, afu ananiangalia. Haya. But uzuri makojoa kwangi mingi. So it's normal. Tena alikojoa kwa bed. Leo amekojoa kwa kiti. I don't have like a specific place ya kumchangia diaper. We are still there. But the good thing inakauka haraka yake, si kama ya mtu mzima ya kunukisha nyumba yani. But niko na Macintosh, but whenever I use it hakojoi. Ile siku najiambia ini haraka haraka, wewe inakuwa haraka haraka ndio hiyo. But anyway, we are still moving and we are not ashamed. Yeah, so tuwasheni hizi nguo na battery iko almost 0. So ukiona nguo already zishangara, unajuanga hii time lapse ya YouTube, like 2 seconds I'm showing you dirty clothes, another second you have clean clothes. Yeah, so ukiona nguo zishangara already mjue the battery iliisha. For disinfecting I use Savlon, and I use this for softening as a fabric softener. Good afternoon. It's 2:20 and I am so sleepy. Na leo stima zimeamua kuwa kaput, so ndio tunataka ku have lunch, and bado niko na nguo za kukunja. But I'm so sleepy. So after kukula mimi naenda kulala. Kwa hizo nguo ikuwa kazi rahisi, so niende nilale, and then I wanted to upload a video today but stima kaput. Hakuna. Ugarai. Shika hii uone shida utaona hii. Maya, ukanyitegi mamani. Haya, wacha sisi tukule. Hi, so it's 5:53. We woke up at 5. And tuko nje kwa sababu stima zimekataa kurudi. And Maya, tumeleta baba oshe gari. That's how much bored I am today. Stima bwana. Kizoea kitu. By the way, we slept well. At least Maya amepata enough nap for today. Asubuhi alilala 2 hours. Saizi tumelala, hata mimi tumelala the exact time na tukaamka the exact time. 2 hours, 3 to 5. Ndio hiyo. Aya!